drug usage, or how do we convert the molecules for magnetic materials. In our case, we study the electronic properties of molecules. To put into simple terms, imagine a basic circuit. You have two potentials, positive and negative, which is connected by a wire. So that's a simple picture of a circuit. And what happens is that electrons start flowing from the negative potential through the wire to the positive potential. Once we replace the wire with a single molecule. So what happens is that we try to study how electrons flow through just one molecule. So that's my topic of research, and I focus on organic radicals. We all know that organic radicals are like all type of radicals are highly unstable. But in my case, I study some really special radicals which are highly stable. We can store them for like a year under normal atmospheric conditions, and still they would be stable. So I study organic radicals and measure how conductive they are when attached to two potentials. So we explore coordination compounds, organometallic compounds, and basic organic molecules as well. So all this work are done in collaboration with our collaborators in University of Western Australia here, and also in University of Liverpool, UK, University of Warwick. Then we have collaborators in Spain, China. So my work involves a lot of computational calculations, synthetic work, as well as electrochemical experiments. So it's kind of a blend of all these fields. So today I'll take you through the facilities that we have in UWA, which made my research possible and research easy. And like the rest of the world, we were doing well with COVID-19, but recently we have come across a lot of number of cases. So mask is mandatory, so I'll have to wear the mask whenever I go outside. So I hope you will bear with me. I'll start from here. So this is the first year and the second year laboratory for the BSc chemistry students. So this is where most of the experiments are conducted, including organic chemistry as well as inorganic chemistry. So this lab space is just for the second year and the first year undergraduate students. So my lab is actually in the third floor. So I'll walk you through there. So if I'm talking about any of the techniques, and if you have any questions, please feel free to ask me. And I'll try to clear it there itself so that you'll get an answer about that. So all the way moving to the third floor, where my research happens. Yeah, there we go. So we have a lot of research labs here focusing on chemistry, and my lab is just here. So welcome to my lab. So this is the basic outlook of my research lab. So this lab, my supervisor's name is Paul Lowe. He's one of the big scientists who does work on molecular electronics. So I have my friend Elena here to help me with the lab tour. So like every chemistry lab, we have our own safety risk. So whenever we enter our lab, we make sure that we wear the safety specs and also a lab coat. And in our lab, most of the chemicals are stored in safety cabinets like that. So inside the safety cabinets, we have the chemicals, so that this would reduce the amount of health risk and it will be safely stored here. So we have bases here, and then we have organic compounds, which is stored over here. And one of the integral part of this lab are the fume hoods. We all know chemicals. Most of the chemicals have its own risk. So they are hazardous, they are toxic, they are carcinogens.
So whenever we open a chemical bottle, we should understand that there is a lot of risk involved with it. So we need to make sure that our working environment is safe. So that's why we have fume hoods like this. So with this sliding door, this is how a fume hood looks like. So you have suction over here. So whichever reagent bottle you bring, you just keep it inside, close the sliding door, and try to open it like that so that whatever hazardous substance or dangerous substance or the vapors that would be sucked by the suction. So this is our safety working space. And these are the fume hoods and the fume boxes that we have over here. And this is a setup for drying solvents. So most of the reactions that we do in this lab are light, moisture, and air sensitive reactions. So we should make sure that these solvents are dry and free from water and other moisture. So what we do is we do drying of the solvents. This is how we do the drying. So this is a simple distillation step where we have the solvent here. So one of my colleagues, Mohammed, is actually distilling triethylamine. So triethylamine has been filled in the bulb here, and we have added calcium hydride as a drying agent. And we boil it up so that it goes into the vapor form and condenses back into this bulb. So most of the moisture will be get rid of by that. And using this vent, we'll collect the dry solvent into our solvent bulb and use for the reactions. And now that's what we do for most of our organic solvents. But we are lucky enough that we have a SPS unit here, which will bring the dry solvents without this very hazardous or like a big setup of distillation. I can show you that. So this is the SPS unit I was talking about. So using this tap, it will vent dry solvents directly into the solvent bulb without having the laborious task of so we can fetch dry solvents such as toluene, dichloromethane, and THF from this SPS unit. So this is a very handy piece of instrument that we have, which saves a lot of our time. And now we have, again, more fume hoods here. And this is Elena's one, but barely used because she's a physical chemist. So we all make this as a common fume hood. And here we have a setup for electrochemistry, which is, so now, right now I'm doing cyclic voltammetry. So if you come closer, this is a small cuvette which has electrolyte solution in there, which is connected with 3 electrodes. This is the working electrode, counter, and reference electrode. These electrodes are connected through a potentiostat which is kept here and attached to the software. So let's run one cyclic voltammogram of ferrocene, which is like the basic compound. I'm pretty sure that most of the master's student might be learning cyclic voltammetry in their, I guess it's in the 3rd semester. So you will be able to see how we do that. So right now I'm going to apply the potential and run a cyclic voltammogram. So what happens is that once I click start, the instrument starts scanning the potential. So it scans the potential all the way to the positive side and then scans it back to make a cycle. And that's why we call this as cyclic voltammetry. So the axis is current versus potential. So like I said, it scanned the positive potential and then came back and scanned the negative potential to give this nice and beautiful cyclic voltammogram. So this is one of the most important electrochemical methods that we use in our lab to access the electronic features of our molecule. We also do stuff like square wave voltammetry, chronopotentiometry as well as with this small equipment over here. And then we have something over here which helps with our reactions. And this is known as a rotary evaporator. So when we do some reactions, we know that we dissolve the reagents in particular solvent. So the reagents would react and become the product. But again, the product is still in the solvent, right? So if we need to get the product as solids, we need to remove the solvents. But for solvents such as hexane or toluene, the boiling point is quite high, say 70 degrees Celsius. So it's really hard to evaporate the solvents off to get the solid substance. So what do we do?
So that's why we have this handy machine here. So where we have a water bath, a coolant, and a receiving flask. So what we do is we try to rotate the solvents, the reaction mixture and the solvents in this round bottom flask, and we keep it on the water bath and we reduce the pressure. So what happens is that as pressure reduces, the boiling point decreases. So if it's hexane in there, the boiling point is 69. But when I reduce the pressure, I can remove or I can evaporate hexane even at a temperature of like 25 degrees Celsius or 30 degrees Celsius. So all the hexane will evaporate and go here, and this coolant will condense back the hexane and gets collected here, leaving a solid final product inside the round bottom, like here. So this is dry now, which means all the solvents has been evaporated. So that's about Rotary Evaporator. Now I can show you my working space. This is the fume box that I work with. So I've run a reaction here. This piece of glassware that you see here is called as a Schlenk Line. As I said before, we work a lot with coordination compounds and organometallic stuff, and they're really air and moisture sensitive. So with moisture sensitive stuff, we dry solvents to get rid of water. But with air sensitive, what do? That's why we have the Schlenk lines here. The Schlenk lines have two connections. So this connection, the bottom connection, is actually attached to a pump right over here. So what happens is that once the pump is on, it starts applying vacuum. So we connect our flask into the line, and we click and we move the tap like that, so that the vacuum will be applied. And what happens is that it will suck all the air inside the reaction flask. So the reaction flask is just vacuum inside. And then we have another line which is connected to the central nitrogen of the building, which is controlled by this oil bubbler here. And then we pass nitrogen into the reaction flask. So the result is whatever air is trapped in the reaction flask will be sucked by the pump. And then we pass nitrogen so that we create an inert atmosphere inside the flask. And then we pass the dry solvents. So everything we contain inside is super dry and free of moisture. And that's how we run a reaction. Here, I'll just wear my gloves so that I'll be safe. So here I have run a reflex reaction, which is over here, which has given a lot of precipitate. So I'm boiling the compound, boiling the reaction mixture to a temperature of 120. So I've attached a condenser so that whenever the solvent goes up, it will condense back into the reaction mixture. And I have a tin foil to protect it from the temperature to be dropped down. So that's how we run reactions. Now the question is, how do we know a reaction is complete? For that, we use something called as chromatographic techniques. We have this thin strips like this called the thin layer chromatographic plate. So what we do is, using a capillary tube, I'm pretty sure you won't be able to see it because it's really small. Using a capillary tube, we spot or we place one drop of starting material before the reaction, like the starting material that you use for the reaction. And then we place one drop of the reaction mixture, like that. And what we do is that we dip it into a solution, usually a solvent mixture. So here I have used dichloromethane and hexane. So what happens is that the spots with the compound will run through the silica plate due to the action of capillary. So when it's dipped inside the solution will run through the silica plate due to capillary action, carrying the compounds along with it. So these two compounds are different, right? So it's a starting material and the reacted product. So they have different functionalities and different functional groups. So what happens is that their polarities are different. So they move at different speeds. So one will move fast or one will move slow. Then we can see the separation and we can see whether our compound is actually formed or is it just the starting material. So I'm sure that you will be able to see how the solvent front is moving.
carrying the compound with it. So we need to choose a good solvent ratio where the saturation or the speed of movement of the two compounds are really separable. So let's see how did we go. So with this chromatographic plate, we are not able to understand anything, right? So it's not visible. So that's why we have a handy UV lamp over here. So once we place the silica plates inside the UV lamp, you can see the generation of spots, which is illuminated by the UV. So you can see that this was the starting material spot, and this is the product spot. So we can see that in the reaction mixture, there is no starting material left, but all of the starting material has been converted into the product. So that's how we monitor our reactions. So we have found that our reaction is complete. Now, how do we understand it's the right product that we made? That's when we need a lot of characterization techniques. We are really lucky that we have one of them inside the lab itself, which is the infrared spectrometer, which I can walk you through. So this is the infrared spectrometer, which is the attenuated total reflection spectrometer that we have over here, which has a diamond crystal inside, and this is the probe. So when we place the sample over the diamond crystal and close the probe, what happens is that infrared radiation will be shot all the way across the probe, passing through the compound. So when infrared radiation passes through a molecule, different functional groups of the molecule will undergo vibrations, like bending vibrations, stretching vibrations, and they will absorb the infrared rays. And what happens is that we get a spectrum where these absorptions will be missing. So we'll see dip in the spectra wherever the absorption has happened. I can that we ran recently. Yep, so that's how an infrared spectra looks like. So these drop in absorbance is because the molecule has absorbed the radiations, and these corresponds to each functional groups that's present in the molecule. Say we have some band around 1700, and that indicates that the product has a carbonyl group inside it. And a band around 3400 to 3000 in this region will correspond to acetylenic band, which is C triple bond CH. So we can understand that whether the molecule is actually the one that we were aiming for. And this is one of the methods that we use for that. And now, I think that's pretty much it, right? Do we have anything else? Yep. So I'll just show you one more thing that we have, which is just next door, which is the glove box. So when I said some reactions are sensitive, even the products are sometimes really sensitive towards air. So they will decompose when we expose it to air or light. So what we do is, for such sensitive compounds, we store them inside the glove box. So this is how a glove box looks like. So inside the glove box, it's powered by nitrogen. So the cylinder over there powers the glove box with nitrogen so that there is no air or moisture inside it. It's just pure nitrogen. So when we store our compounds under nitrogen, they'll stay for longer time. And I'll just give you a quick demo on how do we use the glove box. It's pretty fancy. To go inside the glove box, we have to wear cotton gloves like this, and then wear our lab coat, and then we have to keep our fingers, we have to insert the fingers like that and slowly and gently push it in so that our hand is now inside. And now we'll do the other hand. So that we can work inside the glove box, we can move stuff, we can store our compounds, and sometimes I even do cyclic voltammetry inside the glove box for my sensitive compounds. So this is how a glove box works. I hope that's it.
So I'll remove my lab coat and then we can go and look at the NMR facility that we have here by wearing the mask. Oh gosh, come on. Sorry. And thanks a lot to my dear friend Elena. No problem. Enjoy, guys. She has always been supportive with our virtual laptop, and thanks a lot. You're welcome. Okay, see you guys. So that's all about our lab and the facilities that we have here. Now I'll walk you through the corridor. So we have another facility which is called as a scanning tunneling microscope, which is used for microscopic purposes, where we have a probe and then a small platform, and then we can image our compounds or measure the conductance of the compounds. So we have a personal scanning tunneling microscope, which is stored in this room. So this is how a scanning tunneling microscope looks like. And this is how we record the spectra as well as the microscopic images. So this is one of the facilities that we have here, which help us to do more about it, to study more about our compounds. So we'll go to the Nmr Spectroscopy Room to see the Nmr machines, and that's where we do most of Nmr spectroscopy characterizations. So it's currently in the ground floor. So this is how the School of Molecular Sciences looks like. And that's our Nmr room. So this Nmr room consists of 4 Nmr spectrometers, which is basically each one would be at least 20 crore. And it's a really expensive instrument, but it's really helpful for our characterizations. So what NMR does is to exploit the property of spin in the nucleus. So a magnetic field will be applied on the nuclear spin. So the spin started moving in random directions. So it gets excited and then come back to the ground state, or we say relaxing. So we measure the relaxation delay of each nucleus which have spin, and we get what we call as NMR spectra. I'll try to peek inside and show you a closer look of these instruments. So it is fed by card access so that only trained users will be able to come inside. So this is how an NMR spectrometer looks like. Hi, Gareth. Hi, everyone. So this is Gareth. He's a platform leader of the Nmr Spectrometers. Hello. Gareth is really helpful with all our experiments, and he's really supportive. And he's that one person who is really important in this building. Without which our research won't happen. Yeah, nice meeting you, Gareth. Nice meeting you all as well. So these are the instruments that we have here. Do you want to give a? Yeah, sure. So we have 4 instruments here at UWA. So we have a Varian 400 megahertz over there in the corner. So that's suitable for solution state NMR and solid state NMR. And then we've got a Brooker 400 megahertz instrument there, which is
sort of solution NMR and is really good for high throughput analysis and routine analysis. So people can just come and put their samples on and run them in the queue and come back later and collect their samples and their data. And then we've got two more, the 500 megahertz and the 600 megahertz over here, both of which are for, again, for solution work, and they're for more detailed studies on the molecules or the proteins or whatever the sample is that you're interested in. We do things from a lot of chemistry stuff. For example, like Ashni's doing with sort of chemistry, small molecule analysis and so forth, through to protein binding with ligands and things like that. Studies of sheet plasma, studies of soil science, things like that. So we do a variety of studies on these instruments. And so that basically the magnetic field strength increases from those two down at 9 Tesla up to 14 Tesla for our big machine here. Yeah, so all of the users here, the students here get trained in the use of the instrumentation, and then when they've got trained, they're allowed to use the machines themselves, and they come and do the research, and I help them when needed, and try and offer a helping hand. Yeah, so it's used by almost all of the synthetic chemists in this building, for example, and a variety of people from elsewhere in the university and in the other universities and so forth. Oh, thanks a lot, Gareth. That was really helpful. Thank you. So that's all about NMR. And don't get me wrong, Gareth is one of the important persons that we have here. Because the Nmr room, like in a day, we would come at least 10 to 20 times to run our samples and see whether we have made the right compound or not. It's always a flight of 3 stairs. So that's our building again. So we were previously on the 3rd floor where my lab is. And then on the 4th floor, we have the X-ray diffraction facility. I thought of showing you guys that as well. But unfortunately, the platform leader is not in today. So we won't be able to do that. And then, okay, right here, it's currently closed. Again, like unfortunate. But this is our chem store where we come for shopping of chemicals. So we have Louis who helps us with giving us the right amount of chemicals, the solvents, and then we have liquid nitrogen right there. So what happens with liquid nitrogen is that sometimes when we need reaction conditions where it's really low temperature, so we fed it with liquid nitrogen so that the temperature goes below until a minus 100 degrees Celsius, and then we can run our reactions. Now, I'll head you towards the mass spec facility that we have around here. Which is this. This is one of the fanciest mass spec machines that we have here, where we run our samples and see whether we have made the right compound using the mass ions. So this is a big mass spec machine that we have here. We also have 3 other machines in the 2nd floor. So it's currently under construction. So I'm not sure I'll be able to take you guys there. But I think it was in the last lab tour, I was able to show that as well. And there we have. So, oh yeah, one important thing about this building as well. So you see the tiles here, and this is known as Penrose Styling. So each pattern that you see here is not repeated anywhere else in this building. So each pattern you see on the floor is unique to that. So you can't see this floral pattern anywhere else here. So it's a very unique asymmetric pattern of tiling, which is known as Penrose tiling.
Yeah, that's pretty much about our building. And let's see. So there is one more facility that I would like. So it's in the second floor. So let's head over there. With COVID, everything is a bit stretched now, so we need to have a triple dose of vaccine to get access towards these facilities. So a lot of people are not able to come inside the building or go outside. So it's kind of limited, but I think I have shown you most of it, whichever is accessible today. That's the second floor. So we have seen infrared spectrometer upstairs, right? So this facility we have helps us to do both electrochemistry and spectroscopy. So what we do is actually we measure the spectra of electrochemical change. So say example, like a compound A is getting oxidized and forming A plus. So it undergoes a lot of structural change in between, right? So how do we know that? We can't, most of them are really unstable. So we can't do NMR or mass spec on these little structural changes. So for that, to monitor that, we have some fancy instruments here. So this one is the Carry 600 FTIR spectrometer. So that's an infrared spectrometer that we have here. And then we have a UV-vis spectrophotometer. So this machine covers the UV-vis near infrared region, and this machine covers the infrared and the IR region. Let me see whether I can pull you off one of the spectroelectrochemistry I did recently. So it's what we do is actually we collect a lot of IR spectra when electrochemical change is happening. So each IR spectra corresponds to each structural change that's causing to the molecule. So let's open up one of them that I did. All right. So if you can see here, so there are two bands which you can see. So this band has undergone a change. This band is around 2075. So that is the C triple bond CH band. So upon oxidation, electrons transfer through the molecule, causing a change to the electron density and the dipole moment of the bond. So when electrons pass through, the C triple bond C loses its triple bond character. So we see a disappearance of this band. And on the same time, we get another band over here, which indicates that the C triple bond C has shifted or smoothly moved into a band which is of double bond character. So that's how we indicate the structural changes with the spectroelectrochemistry. And we have Jared here, who is our new PhD student, who is doing spectroelectrochemistry in the UV-vis region. So that's all about it. I think I have covered most of our facilities. Yep. So I think I finished around the lab in around like what, 45 minutes or 47 minutes. So now it's open to questions. If you have anything regarding this UWA or the research facilities that we have here, you can ask me right now. Thanks, guys. Now Varshini is free for asking questions.
നിങ്ങള് ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് BSc ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനൊക്കെ വർഷിണി ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വർഷിണി ചേച്ചി എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? കെമിസ്ട്രി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. യെസ്. ആർക്കൊന്നുമില്ലേ ചോദിക്കാൻ? ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിപ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിസ്. ഞാനും ഇപ്പം ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് BSc ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണം, വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ട്രബിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. I'm sure Megha will be having a question to ask. Megha, BSc final year le Megha. ഹലോ മേഘ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക, അപ്പൊ ചേച്ചി കാണാലോ മേഘനെ. മാം ഇവിടെ നെറ്റ് നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ. മീൻസ് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ. ഹൗ ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് യു ഹാഡ് ടു ചൂസ് ദിസ് ആസ് യുവർ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി? ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് BSc ആകുമ്പോഴേ അറിയായിരുന്നോ, അതോ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴാണോ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ റിസർച്ചിൽ പോകണം? ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, BSc കഴിയുമ്പം എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ MSc ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ റിസർച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് മേഴ്സി കോളേജിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് പോവാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിന്റെ സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഫെലോഷിപ്പ് എടുത്ത്, അപ്പം നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ ചൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിച്ച് യു വോണ്ട് ടു ഡു യുവർ റിസർച്ച് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വൈ നോട്ട് ദ ബിഗർ വൺ, യുനോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. അങ്ങനെയാണ് IIT ബോംബെയിൽ ചൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ ദിവ്യ മിസ് അവിടെയാണല്ലോ PhD ചെയ്തത്. അപ്പം മിസ്സിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ സുവർൺ കുൽക്കർണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ച് ഹാർഡ് കോർ ഓർഗാനിക് ആയിരുന്നു, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. സോ എവറി സിംഗിൾ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ഡു ഇൻ ദ ലാബ് ഇസ് വൈറ്റ്. വെള്ളയല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കളേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ലാബ്സിലൊന്നും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അതിങ്ങനെ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു. അപ്പം ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്കപ്പോൾ മനസ്സിലായി മേ ബി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. ലൈക്ക് ആ പ്യോർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ശരി, റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ചൂസ് മൈ ഫീൽഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. ആൻഡ് ദെൻ ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ നോക്കി, ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വരുമ്പോഴായിരുന്നു മോളിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിയലി കൂൾ. കാരണം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളില്ലേ, ലൈക്ക് ഡയോഡ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഓ ലൈക്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു വയർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മോളിക്യുലർ ലെവലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. ലൈക്ക് ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ, ഒരു നമുക്ക് കണ്ണിന് പോലും ലൈക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ മോളിക്യൂളിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയർ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ യു ക്യാൻ ബിൽഡ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ മോളിക്യൂൾ. ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 50 years മുന്നേ തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഞാൻ എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ടോട്ടലി ബ്ലോൺ ഔട്ട്. കാരണം അത് അത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫീൽഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റി. അപ്പം ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഡു. ലൈക്ക് ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ്, ഐ മീൻ it's told like that. Like നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, you won't believe, even like mobiles അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ്.
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞു, ലാപ്ടോപ്പ് ആയി, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് വന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ലൈക്ക് എ സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ we are actually reaching a limit where the size cannot be brought down. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ലൈക്ക് എ പാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും സൈസ് റിഡക്ഷൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വി നീഡ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. അപ്പൊ നാനോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട്, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി, ലൈക്ക് ഹാർഡ് കോർ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട്. അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് ആണത്. സോ ഇഫ് യു കുഡ് ബിൽഡ് ദിസ് ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മോളിക്കുലർ സ്കെയിലിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഇൻ ലൈക്ക് മേ ബി ഇൻ 20 or 30 years നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട്, ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can't even imagine how much of a size reduction that we can do with it. Like even കണ്ണിന് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I got fascinated, and then yeah, that's why I'm here. Thank you so much for sharing your experience. പിന്നെ ലാബ് ടോട്ടലി കാണുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ട് ശീലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴും ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ IRും UV ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവൈസസ് എങ്ങനെയാണെന്നോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പരിചയമില്ലായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പായി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Oh, no problem. Like I can totally relate that, because ഞാനും മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കും. Nmr Spectroscopy ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ലാബ്സിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുക. So yeah, I'm really glad that you guys, you know, like you got something out of this. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ CV എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ UV എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ IR എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ആ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈക്ക് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരു റിസൾട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി കൺഫേം ദാറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതിന് നമ്മൾ ഈ NMR ഇൻഫ്രാറെഡ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫെറസീന്റെ സൈക്ലിക് വോൾട്ടാമോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അയൺ പറയുന്നത് അയൺ 2+ ആണ്. അയൺ 2+ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത അയൺ 3+, ലൈക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വേവ് സൈക്ലിക് വോൾട്ടാമെട്രിയിൽ കിട്ടിയത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ്, അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ച് അതിന് കൊടുത്ത് റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ആ സൈക്ലിക് വോൾട്ടാമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫെറോസീനിന്റെ സൈക്ലിക് വോൾട്ടാമെട്രി ആദ്യം പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ ഒരു വേവ് വഴി പോകുന്നത്, അതുപോലെ ആ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ റിഡക്ഷൻ വേവ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇല്ലേ, FTIR ആൻഡ് UV ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പോകുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത്, ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറലി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി, ആ ഫെറസീൻ ലൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ആ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, അത് ഞാൻ ഈ വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു, ആ വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുത്താണോ FTIR എടുക്കുന്നത്?
സോറി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. FDA നമ്മൾ അതായത് after oxidation of reduction we should get the compound. No, we should get the compound from the electrode, right? Or not all. How will we take that compound from the electrode? Actually, not always, because usually after oxidation or reduction, the product that we get won't be that stable. കാരണം ചില സമയത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാം. ചില സമയത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈംസ് ആ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇലക്ട്രാസിൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് അത് ആക്ച്വലി ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ ഓക്സിഡൈസ് കോമ്പൗണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്ന്, സോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ആ ഓക്സിഡൈസ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ, അതിനെ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ സോൾവെന്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷനിലൂടെ ആ ഓക്സിഡൈസ് കോമ്പൗണ്ടിനെ പ്യുവർ ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ്. Okay, thank you so much. Sister Christy. ഹലോ സിസ്റ്റർ മ്യൂട്ടിലായിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു സോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? മച്ച്. ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. Oh, glad to meet you too, sister. It's really happy to see you everyone. Like, കുറേ നാളായി എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട്. So I'm really happy to see everyone. I am also leaving India. Oh, I'm going to Canada. oh that's nice. Ayyo, that's really nice. So preparing for some religious purpose. Okay. Pastoral work. Maybe like if I get some conferences or like collaborations, I hope to come to Canada and meet you there. Yes. Then we can meet. It's really nice to see you, sister. So നമ്മുടെ പഴയ HOD ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ HOD ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി. ലൈക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഫണ്ണായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന സിസ്റ്ററാണ്. ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് സിസ്റ്റർ. thank you. You're fine now? Yeah, I'm all good, sister. Yeah. Okay. Yeah. No COVID problems there? Actually, from the beginning, Western Australia was not that much affected with COVID. So max like 20 cases അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So and we actually closed the borders. അപ്പോൾ നമുക്ക് traveling ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും അകത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. We were in a safe environment. From the last 2 months, കുറച്ചിങ്ങനെ കേസസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. So we have like again 20 cases per day അങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട്. So mask has become mandatory now. So this is like I would say like the third time in the last 3 years that I'm wearing mask. No holidays? Oh, just for Christmas. Christmas. You went home? 10 days for Christmas. No, I can't. You went home? No, I couldn't. No. So the borders were closed. So if I come to India, then I won't be able to, get back here. So all the best. Good luck. Thank you. God bless Thank you. so much. God bless you, dear. Thanks a lot. Thank you. Anyone else? If you have any kind of queries, please feel free to ask to Varshini. Varshini, I am Chandru. Hi, sir.
How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Your mother I hope you forwarded enjoyed the the session. link. Eh? Oh, thank you for attending this. Yeah, I am attending this program. I attended and saw your performance. It was Thank great. you. I hope Eh? you liked it. Now you have become pride of our place. Hmm? Thank you, sir. Thank you. Okay, all the best. All the best. Keep in Thanks a touch. lot. Thank you. Sure, sure. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് കേട്ടോ. I mean, like PhD-യുടെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്രോഡ് വന്ന് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ഡയറക്ട്ലി. അപ്പം എനിക്ക് എന്നാൽ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്, ഐ മീൻ ആൻസേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുറത്ത് പോയി ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എത്ര പോസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ BSc കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 year ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോർ ദം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 months ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുത്ത് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ യു കുഡ് ലൈക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് കയറാം. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So if you are interested, look for those opportunities and don't ever let it go off your hand. All this would look definitely good on your CV at the end of the day. For any questions, feel free to contact me. Like, I'll try to help you as much as I can. So if you do not have any more queries, we can wind up. Alia? Yes, ma'am. Hello. It's time for vote of thanks. Okay, ma'am. നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് തേർഡ് ഇയറിലെ ഷാരോണിനെ ക്ഷണിക്കാം. Am I audible? You are. Okay. Good afternoon to one and all gathered here. Hope begins in the dark. The stubborn hope that if you just show up and try to do the right thing, the dawn will come. Being the part of a developing country, it should take the effort of hundreds, even all of the humankind, help to make it a better place. But as hope begins in the dark, people like Varshini Chechi become our most heavenly dawn. For a college, it's a matter of pride to say that its students are achieving their goal. Such a student doubles their sweetness when they use their achievements in a way that is beneficial to other students. It's a great privilege and blessing for us as students to learn from someone who has walked the same path before us. I mention my sincere gratitude to the respectful chief guest, Ms. Varshini J. Kumar, illustrious alumni of our department, for sharing her graceful and motivational words. I'm damn sure many of us inspired by your highly sparkling word in today's lab tour. Thank you, Chechi. Thanks a lot for your valuable presence and time. Now I extend my gratitude to respected Principal Dr. Sister Gisela George, not only for spending her valuable time with us, but also for encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, Sister. It's my pleasure to thank the postgraduate Department of Chemistry, our head of the department, Ampli ma'am, program coordinator, Divya ma'am, and all the faculties who always extend supporting hands to us. Thank you all. Last but not the least, I thank my fellow students for enthusiastically attending this virtual lab tour. I'm damn sure it will be a great experience for you all. Thank you all, my dears. Once again, I thank one and all wholeheartedly. Thank you.
ഈ അവസരത്തിൽ ഒരാളോടും കൂടെ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ എനർജറ്റിക് ആയ നമ്മുടെ പഴയ HOD സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റിയെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. സിസ്റ്റർ ജോയിൻ ചെയ്തതും സിസ്റ്റർ ആ സമയം കണ്ടെത്തിയതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം. സിസ്റ്ററിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ഐ എം ഷുവർ വർഷിനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. താങ്ക് യു ദിവ്യ, അറിയിച്ചതും സമയത്ത് അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദിവ്യക്കും നന്ദി പറയുന്നു, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങളൊക്കെ വളരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. തലമുറ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, തേർഡ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ നന്നായി വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് നന്ദി. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന്. ഓക്കെ ഓക്കെ വർഷിനി. താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ, താങ്ക് യു. വെരി 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 ഹാപ്പി. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. എന്റെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. ഷാരൻ, ആര്യ, മേഘ, പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഒരു സിസ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ ജെമിനി, സിസ്റ്റർക്ക്, പിന്നെ ദിവ്യ മാം, മാംസി മാം, ഹർഷ മാം, അംബ്ലി മാം, ടാനിയ മാം, ഡെൽമി മിസ്, പിന്നെ ആരൊക്കെയാ കുറെ ലൈക് പ്രിയ മാം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലൈക് എല്ലാ മിസ്സുമാർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. നിങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിലെത്തിയത്. ലൈക് ഇന്നലെ ഞാൻ ദിവ്യ മാമിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ, നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് BSc ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ദാറ്റ് എന്താ ഈ മാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് ഇന്നും പഠിക്കണം നാളെയും പഠിക്കണം, ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് കഷ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഇനി അതല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ ടൈമില്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇവൻച്വലി ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും അന്ന് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി മാറുന്നത്. അപ്പം കീപ് ലിസണിങ് ടു യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് even if it doesn't make sense now, but in your future you'll thank them for sure. Thanks a lot. Happy New Year. Happy New Year. So once again, thank you Ashni on behalf of Department of Chemistry. Hope you will be here again the next year. Definitely ma'am. If I'm still here, I'll be there. International seminars. No, before that you should have completed your PhD, right? International tour, international seminars. Yeah, hopefully I can complete my PhD within that. Yes. Work's going on well, Varshini? Yeah, not bad. പക്ഷേ ഇപ്പം കോവിഡ് ആയ കാരണം കൊളാബറേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനും എല്ലാം. So trying to keep up with the pace. ഫൈനൽ ഇയറിലെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Is this the final year? Yeah, kind of like third year ആണ്. നമുക്ക് ഒരു 6 to 8 months എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുക്കാം. So it's usually 3.5 years ആണ്. ലൈക് നാട്ടില് 5 years ആണ്, ഇവിടെ ഒരു 3.5-4 years നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And that's one of the reasons why I'm here. അതും പറയണല്ലോ, ക്വിക്ക് PhD ഇതുള്ള ലെവലും കൂടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. So I'm just kind of hoping that എല്ലാ വർക്കും നന്നായി വരും, പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, and then I can finish off. Yeah, thank you. And then നാട്ടില് വന്ന് I hope to see you guys. Don't know, we can meet in Canada. Yes, your sister. Thank you. Okay, with that happy moments, let's wind up. Thank you. Bye Vashni. Yeah. Bye bye.